Hello guys. So in this video we are going to solve the fourth problem of this array series of DSA problems. So this is given an array which consists of only 0, 1 and 2. So sort the array without using any sorting algorithms. So let's go to the problem. So here is the problem description. So given an array of size in containing 0, 1 and 2. So sort the array in ascending order. So, but also there is a condition like we should not use any sorting algorithms. So if we use sorting algorithms like directly arrays dot sort of this particular array, so what will be the result? It will automatically sort 0, 1, then 2, and it will return the result. But we can't, means we are not allowed to use the sorting algorithms in this problem. So how can we do this? So just think, how can we do this? So we can solve this problem using Dutch national flag algorithm. So I'll be explaining that in the whiteboard. So just check out this example first. So the array size is n, which is 5, and the array is given that is consisting of only 0, 1 and 2. You can see here 0, 2, 1, 2, 0. But output is it will be in sorted manner, but we are not allowed to use the sorting algorithms. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ array sort ಆದ್ಮೇಲೆ 0 0 then 1 ಬಂದಿದೆ then 2 2 ಬಂದಿದೆ. So 0 1 and 2 are segregated. We can also call this as a segregation of 0 array consisting of 0 1 and 2. Again you can see here one more example. So I guess you understood the problem well. So let's go to the whiteboard and solve this problem. So this is the given array which is to be sorted. So I already said that Dutch national flag algorithm is used to solve this problem. So after sorting this, how it will look like? It will look like 0, 0, 1, 2, 2, right? We have two zeros, 1, 1, and 2, two twos. So after sorting, the array will look like this. So how to solve this problem? See, we will use three pointers. Let's say I is one pointer, which iterates through each and every element. Let's say I is one pointer, which iterates through each and every element present in the array. And let's say j is one variable which holds the zeroth index of the array, and k is one variable which holds the last index of the array. So what actually j and k do? See, j will monitor the number of zeros and it will places the zeros in its correct position. J will do zeroth monitoring, right? Element zeroth element monitoring. Then what will k do? See, k will do the monitoring of 2, because after sorting our array will look like 0 in the starting, 2 will be the end, and 1 will be in the middle. So we don't require any variable to handle 1. So ಎಂತಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 0 ಮತ್ತೆ k ನ 0 ಮತ್ತೆ 2 ನ ಅದರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ 0 ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೇಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ದೆನ್ 1 ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಒಂದು 1 ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎರೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್? ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ zeroth index of the array, right? So I is in the 0 and j is also in the 0th index. So now see, I is in the 0th index, right? We will check whether ith element is equals to 0. So if it is 0, yes, this is 0. So ith element 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ith ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ jth ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ith ಮತ್ತೆ jth ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ I ಮತ್ತೆ j ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, I ಮತ್ತೆ j ಸೇಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ರೇಟರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಐತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಐನ 2 ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐನ 2 ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾವು ಐ ಇಸ್ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಐ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್. ಈಗ ಐತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು 0ನಾ?
ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Is it 0? No, it is not 0. Then again what we will do, we will compare it with 2. Is ith element is there na? Is it equals to 2? Yes, it is correct. So this is correct, right? It is equals to 2. Now what we will do is, since it is 2, we will bring the kth element, means this element, means this variable is holding the last index, right? Kth element na ನಾವೇನ್ ಮಾಡದ ತಗೊಬಂದು ith element ಗೆ ಹಾಕದ, means then definitely we know last ಅಲ್ಲಿ array element last ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಪ್ ಆದಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ith element ith index ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ kth ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0, ಅದನ್ನ ತಂದು ith ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ kth ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನು ಹಾಕೋಣ, 2 ಹಾಕೋಣ. So let's do this and rearrange, means rewrite the array, how it will look like after this ith iteration, second iteration. So after this particular iteration, array will look like this. See 0 ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಸೊ ಬಟ್ 2 ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, kth ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, 0 ಬಂದು 2th ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ 0. ಸೊ 1 ವಿಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, 2 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 0th ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಮೀನ್ಸ್ kth ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, kth ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ, means second index element is already occupied by the value which is present at kth index. So kth index ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, at the end of the array definitely 2 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, so we will store the 2 here. Means this 2 has moved to the kth index and this 0 has moved from kth index to the ith index. That's it. Means we have done a simple swapping between this. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದ, ಸೊ ಐ ಜೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಾಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ಕೆ. now k is pointing to here and I is already done with this, but I is still pointing to here. Why I is not incremented? See, if both, means if I is 0, if I was 0, what we have did, we will just increment I and j as well. If I is 1, we will increment only I. If I is 2, we won't increment I, because why? Because we have not checked this current element na, because it has brought from the last kth index, so we have to check for this current element as well. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದ ಇವಾಗ ಅಂತಂದರೆ, ith ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ith ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು, ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0? ಎಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಸೊ jth ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ j is not pointing here. j ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 0th ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ j ಮತ್ತೆ I both together they will get incremented. So j is already here and I is also here. ಸೊ ith 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, I ಮತ್ತೆ jth ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ith ಮತ್ತೆ jth ನ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅರೇ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅರೇ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಆಯಿತು, ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಐ ಎ ಮತ್ತು ಜೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಐ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ, ಜೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಗೇನು ಐತ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಐತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ 0, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಹೌದಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐತ್ 2ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಇದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವೆರಡು ಟ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಅಂತ. ಸೊ 0 ಅಲ್ಲ 2 ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 1, ರೈಟ್? ಸೊ 1 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ 0 ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ, 2 ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇ ಎಂಡಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ. 1 ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಎನಿ 1. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ increment the iterator value, that is I. So what we will do in such, if ith is equals to 1, we will perform only incrementation of ith value. That's it. We don't do anything much more for this element. So now ಎಲ್ಲಾಯಿತು, I ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ, I is at the last second index, right? I ಬಂದು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ I ಅಂದ್ರೆ, I ಇಲ್ಲಿದೆ, k is also here itself, j ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಸಿ ಇವಾಗ ನಾವು I ಮತ್ತೆ k ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅರೇ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಲೂಪ್ ವೆನ್ I is less than equals to k. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೂಪ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಪ್ ಟು ವೆನ್ I meets k, array is already in the sorted manner. Why should we go further?
So we will terminate when I is less than equals to k. So let's implement this in the code. So ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಝೀರೋತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಝೀರೋನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅರೇದು ಹೆಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೂಸ್, means monitor number of twos. We will initialize this with n minus 1. What is n? N is the length of the array. Now when madana, we will iterate through each and every elements in the array. Int I initiates with 0, I should be less than equals k. Then I value na ನಾವು increment ಮಾಡೋದು ಒಳಗಡೆ based on conditions we will increment until what this will loop will run I meets k, right? So ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, I meets k, I ಮತ್ತೆ k meet ಆದಾಗ array will look like sorted. So we don't need any further iterations. So what we will do? We will terminate whenever I goes below beyond the k. Now what we will do is, firstly we will check if array of ith index is equals to 0. If it is equals to 0, what we have to do? We have to swap this with the jth element, right? See, if I and j is equals to 0, we have seen the example. If I is equals to 0, ith element is 0, we have to swap this with the zeroth index, means jth index, because j is holding the 0 elements and k is holding two number of twos, and one is holding, means one is will be in the middle of these zeros and twos. So no iterator is required to hold one. J is required to store zeros, and k is required to store two. So if a of I is equals to 0, what we will do? We will just simply swap this int temp is equals to array of j. Why array of j? Initially we have to store current element in the jth, and then we will replace a of j with the particular a of ith value. Then a of j will be a of I. Then what a of I will be temp, right? Now after swapping this, what we have to do? If it is of 0, we have to increment both I and j, right? Because up to that 0th index, we have sorted the array already. So we have to increment I as well as j, right? Now, so it is a check for 0 is done. Next, ಯಾವ check ಇರುತ್ತೆ? We will check it for if a of I is equals to 2. So a of I 2 ನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಆಫ್ ಐ ಟೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕೇತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಂದು ಎ ಆಫ್ ಐತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಕೇತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಕೇತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಟೂ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಎ ಆಫ್ ಐತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎ ಆಫ್ ಕೆ, ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ ಕೇತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಟೂ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಸೊ ಎ ಆಫ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೂ. ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೂ ನ ನಾವು ಕೇತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇತ್ ಅಪ್ ಟು ಕೇತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ array it is sorted. So we have to decrement the k value. We will decrement k, it will be k minus minus. So we have checked for 0 if it is of 2. Now what is left? We are left with 1, right? So 1 ಇವಾಗ 1 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 1 ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ array ಫ್ರಂಟ್ ತರ್ತೀವಿ, 2 ಆಗಿದ್ರೆ array ಎಂಡ್ ತರ್ತೀವಿ. If it is of 1, so no need of doing any operations. We will just increment the operator, means increment the iterator, which is iterating through the array for each and every elements. So that's it. So this is the code which will run. Let's compile and run this. Okay, so expected output ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ output match ಆಗ್ತಿದೆ. So it is correct. Let's submit this. Yeah, that code works for all the test cases. It is cleared. So your accuracy is 100%. Okay, fine. Total points is 4. So this is how we are going to sort array consisting of elements 0s, 1 and 2 without using any sorting algorithms. So this problem is important for interview preparation because it is using Dutch national flag algorithm, which is a very famous algorithm. So we will meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.